Será que a Tesla está presta mudar mais uma vez a indústria de veículos elétricos? Nos últimos meses, tem havido muita discussão de que a Tesla apresenta uma nova tecnologia de motor elétrico que atraiu a atenção não apenas da indústria de veículos elétricos, mas também de grandes montadoras como Toyota, BYD e várias outras. Pensem quando a Tesla apresenta pela primeira vez seus carros elétricos ao mundo. Naquela época, muitas pessoas riram de Elon Musk. Agora, a empresa está falando mais uma vez sobre uma iniciativa que fez muitas grandes montadoras repensarem suas estratégias. Mas essa tecnologia é realmente tão grande quanto as pessoas estão dizendo? É simplesmente motor melhor? Ou há uma mudança maior por trás disso que poderia dar uma nova direção a todo o mercado de veículos elétricos? Que nova tecnologia a Tesla realmente usa nesse motor? E como ela poderia incentivar empresas como Toyota, BYD e outras a repensarem sua abordagem? Antes de seguirmos em frente, certifique-se de se inscrever no canal para poder assistir primeiro a mais vídeos informativos como este. Antes de falarmos sobre essa nova tecnologia de motor, precisamos voltar alguns anos. A história de Tesla parece nada menos do que filme. De lado, as pessoas zombavam de empresa, enquanto, do outro lado, uma pessoa acreditava firmemente que os carros elétricos dia mudariam o mundo. Foi em 2003 que dois engenheiros do Vale do Silício, Martin Eberhard e Mark Tarpenning, tiveram uma ideia diferente. Eles acreditavam que os veículos a gasolina e a diesel estavam aumentando a poluição. Portanto, deveria haver carro totalmente elétrico que não fosse apenas melhor para o meio ambiente, mas também potente para dirigir e oferecesse uma boa autonomia. Com essa ideia, eles fundaram uma nova empresa chamada Tesla Motors. O nome foi escolhido em homenagem ao famoso cientista Nikola Tesla, que fez grandes contribuições para o campo da eletricidade. Naquela época, eles não tinham uma grande estrutura nem muito dinheiro, apenas uma ideia forte. Então, em 2004, Elon Musk passou a fazer parte da jornada. Então, ele já havia vendido o PayPal e também estava trabalhando na SpaceX. Ele gosta da ideia dos carros elétricos. Então, investiu cerca de $6.5 mil na Tesla e se tornou presidente do conselho da empresa. A Tesla foi originalmente fundada por Eberhard e Tarpenning. Mas, por causa do grande investimento e da visão de longo prazo de Elon, ele mais tarde também foi reconhecido como cofundador. No entanto, o caminho esteve longe de ser fácil. Em 2008, a Tesla lançou seu primeiro carro, o Roadster. Era carro esportivo que podia acelerar de 0 a 100 km por hora em menos de 4 segundos e percorrer mais de 300 km com uma única carga. Naquela época, as pessoas costumavam dizer: carro elétrico não vai muito longe. Sua bateria vai acabar no meio do caminho. Muitas pessoas o tratavam como brinquedo. A mídia e vários especialistas também zombaram de Elon Musk. Eles acreditavam que a Tesla não sobreviveria por muito tempo e que Elon estava desperdicando seu dinheiro. Naquele mesmo ano, o mundo estava passando por uma grande crise financeira. A situação de Tesla ficou tão difícil que a empresa estava perto de fechar. Durante esse período difícil, Elon Musk investiu seu próprio dinheiro, recebeu ajuda de amigos e, de alguma forma, mantive a empresa viva. Mais tarde, ele também assumiu o cargo de CEO. O CEO anterior foi substituído. Muitos funcionários foram demitidos, mas a empresa não desistiu. Depois disso,
as coisas concurram lentamente a mudar. M 2012, o model as chego e muda completamente a forma como as pessoas veem os carros elétricos. Depois virem o Model X, o Model 3 e o Model Y. O Model 3, em particular, tornou a Tesla acessível aos compradores comuns. As mesmas pessoas que antes raiam de empresa agora estavam esperando para comprar seus carros. O plano de Elon tinha sido claro desde o início. Primeiro construir carro esportivo caro, depois apresentar modelos de preço intermediário e, por fim, fabricar carro que o maior número possível de pessoas pudesse comprar. Ao mesmo tempo, a Tesla construiu sua rede de superchargers para reduzir as preocupações com o carregamento. Além disso, as atualizações de software continuarão melhorando os carros ao longo do tempo. Naquela época, tudo isso era completamente novo para o restante da indústria automobilística. Se olharmos para hoje, a Tesla vende milhões de veículos elétricos todos os anos. Em 2023, a empresa entregou cerca de 1,8 milhão de veículos, fazendo 10 SU melhor ano. Em 2024, as entregas caíram ligeiramente para cerca de 1,79 milhão e, em 2025, foram de aproximadamente 1,636 milhão. No entanto, 2026 está mostrando sinais de recuperação. Somente no primeiro semestre do ano, a Tesla já vendeu mais de 838.000 veículos, incluindo cerca de 480.000 entregas no segundo trimestre. Durante julho de 2026, a Tesla também anuncia que havia produzido total de 10 milhões de veículos. Portanto, apesar dos altos e baixos, a empresa ainda vende cerca de 1,6 milhão de veículos todos os anos. Agora, se falarmos sobre o mercado global de veículos elétricos, a Tesla costumava liderar a indústria. Mas agora a BYD de China se tornou uma forte concorrente. Em 2025, a BYD vendeu mais de 2 milhões de veículos elétricos a bateria, o que foi superior ao total de Tesla. Atualmente, a participação de Tesla no mercado global de BEVs geralmente fica entre 8% e 12%. A concorrência se tornou muito mais forte, especialmente na Europa e na China, onde os carros elétricos acessíveis estão crescendo rapidamente. No entanto, a Tesla ainda mantém uma posição forte nos Estados Unidos. Mas a identidade de Tesla não se baseia apenas nas vendas. Seus maiores pontos fortes são sua marca, software, dirico totalmente autonoma FSD, negócio de armazenamento de energia, tecnologia de baterias e gigafábricas. A empresa também está avançando com projetos como robotaxi e robôs humanoides. É por isso que muitas pessoas veem a Tesla não apenas como uma fabricante de carros, mas como uma empresa de tecnologia. A maior lição da jornada de Elon Musk é que, mesmo quando o mundo inteiro duvida de você não deve desistir se realmente acredita na sua ideia. Ele assume grandes riscos, investe seu próprio dinheiro, passou por momentos difíceis, mas nunca abandonou seu objetivo. Hoje, a Tesla mudou a dirico da indústria automobilística global. Empresas como Ford, GM e Volkswagen estão investindo pesadamente em veículos elétricos porque a Tesla mostra que o mercado era real. A empresa impulsiona a tecnologia de baterias, expandiu a infraestrutura de carregamento e tornou os veículos elétricos parte da discussão popular. A concorrência pode estar mais forte hoje, mas a inovação e a identidade da marca Tesla continuam muito fortes. Por que a Tesla está de volta às notícias?
A Tesla esta mais uma vez sabe os holofotes porque a empresa esta se preparando para fazer uma grande mudança nos motores usados seus veículos elétricos. A parte mais interessante é que essa atualização não ficará limitada aos modelos caros. Também se espera que ela aplique veículos como o Model 3 e o Model Y. As pessoas estão falando sobre isso porque não se trata apenas de aumentar a velocidade. Trata-se também de tornar os carros elétricos melhores, mais livres e mais acessíveis. Agora, a pergunta é: por que há necessidade de novo motor? A razão é que, embora os motores elétricos atuais já sejam muito bons, eles ainda não são perfeitos. O primeiro desafio é a eficiência. Nem toda a eletricidade que chega ao motor chega às rodas. Parte dela é perdida na forma de calor. Quanto mais energia se transforma em calor, mais rapidamente a bateria se esgota. O segundo desafio é o gerenciamento térmico. Durante a condução em alta velocidade ou sob carga pesada, a temperatura do motor começa a subir. Nessa situação, o sistema pode ter que limitar o desempenho do motor, o que pode afetar o desempenho geral da condução. Outra questão importante é o uso de materiais de terras raras. Muitos motores elétricos atuais usam ímãs que exigem mais raros. O fornecimento desses materiais depende fortemente de apenas alguns peças. Se o fornecimento for interrompido ou os preços aumentarem, a fabricação de motores se torna mais cara. É por isso que muitas empresas estão trabalhando em tecnologias de motores que reduzem a necessidade desses materiais ou os utilizam com mais eficiência. Então, o que a Tesla está mudando? A empresa está apresentando novo tipo de motor mais potente. Está sendo divulgado que ele poderia fornecer cerca de 50 cavalos de potência a mais. Isso significa que o carro poderia parecer mais rápido e suave assim que você pressionasse o acelerador. A maior mudança é que a parte giratória do motor é envolvida por uma forte camada de fibra de carbono. Isso permite que o motor gire com segurança em velocidades muito mais altas. Como resultado, o motor pode ser mais livre, ocupar menos espaço e colocar menos carga sobre a bateria. A Tesla também está desenvolvendo motores semelhantes para veículos futuros, como robotaxis, com o objetivo de oferecer maior autonomia e, ao mesmo tempo, manter os custos de produção mais baixos. Ao mesmo tempo, a empresa está reduzindo o uso de metais raros caros para ajudar a evitar futuros problemas de fornecimento. A abordagem de Elon Musk à engenharia também é diferente. Em vez de fazer uma enorme mudança de uma só vez, ele continua melhorando pequenas coisas ao longo do tempo. A Tesla primeiro apresenta uma nova tecnologia em um modelo e depois aprimora ainda mais antes de levá-la a outros modelos. O objetivo principal é simples: tornar os carros mais acessíveis. Reduzir o consumo de bateria e apoiar a produção em grande escala sem interrupções. Se a empresa tiver que depender para sempre de mais carros, produzir milhões de veículos no futuro poderá se tornar difícil. É por isso que a Tesla projeta muitos de seus próprios componentes e continua aprimorando seus sistemas de fabricação. A ideia não é apenas construir carros que sejam bons de dirigir, mas também torná-los econômicos no longo prazo. Toyota, BYD e várias outras montadoras estão observando atentamente esse desenvolvimento. A razão é simples. Se a Tesla conseguir construir motor mais potente por custo menor, outras empresas também enfrentarão o preço para reduzir preços e apresentar novas tecnologias. A BYD já vende veículos elétricos acessíveis.
Mas, esse a Tesla truxer a motor melhor e de menor custo, a concorrência para esse tornar ainda mais forte. Outros fabricantes também querem reduzir sua dependência de componentes caros. E por isso que todos estão prestando muita atenção à nova tecnologia de motor de Tesla. O que Paris novo hoje para se tornar recurso padrão nos carros elétricos do dia a dia no futuro. O que exatamente há de novo no novo motor elétrico? Agora, a maior pergunta é o que há realmente de novo no mais recente motor elétrico de Tesla que cria tanta discussão. À primeira vista, a motor elétrico neo parece muito diferente porque quase todos os motores parecem semelhantes por fora. Mas a verdadeira diferença está no projeto, nos materiais e no sistema de controle usados internamente. Esses pequenos detalhes de engenharia determinam quanta eletricidade o motor usa, quanto calor ele gera e quão bem pode funcionar durante longo período. Primeiro, vamos falar sobre o projeto do motor. A Tesla se concentra em construir motor que possa realizar mais trabalho com menos peças. Quando sistema tem menos componentes, geralmente é mais fácil de fabricar e também pode exigir menos manutenção. Além disso, a empresa trabalha para melhorar conjunto o motor, o inverso e o software de controle. Em vez de atualizar apenas o motor, toda a unidade de traqueio é projetada para funcionar como único sistema. Isso ajuda o veículo a usar energia com mais eficiência. Agora, vamos analisar os motores de IMA permanente. A maioria dos veículos elétricos modernos usa motores de IMA permanente porque eles fornecem torque forte e melhor eficiência usando menos eletricidade. No entanto, esses motores exigem materiais de terras raras. Essa é uma área em que toda a indústria vem procurando alternativas melhores a elas. A Tesla também diz no passado que quer se concentrar mais em tecnologias que reduzam o uso de materiais de terras raras ou os eliminam completamente sempre que possível. Se isso se tornar viável em grande escala, poderá reduzir a dependência de cadeia de suprimentos e tornar a projeto futuro mais estável. Então, como a eficiência melhora? A resposta é simples. Quanto mais eletricidade chega ao motor e é transferida diretamente para as rodas, melhor é o desempenho do veículo. Se menos energia for desperdicada na forma de calor ou por meio de outras perdas, a bateria poderá ser usada com mais eficácia. É por isso que a Tesla continua melhorando a eficácia do motor, o projeto magnético, a eletrônica de potência e os controles de software. Às vezes, várias pequenas melhorias de engenharia juntas podem fazer uma diferença perceptível na condução do mundo real. A geração de calor é outro grande desafio para os motores de veículos elétricos. Quando a motor funciona continuamente em altas velocidades ou transporta cargas pesadas, sua temperatura começa a aumentar. Se o calor ficar muito alto, o sistema poderá reduzir a potência do motor para protegê-lo. É por isso que as empresas estão investindo pesadamente em melhores sistemas de refrigeração, melhor dissipação de calor e materiais avançados. A motor mais frio pode permanecer mais próximo de seu desempenho máximo por períodos mais longos e também pode oferecer melhor confiabilidade no longo prazo. Outro ponto interessante é que os engenheiros de hoje não estão simplesmente tentando construir motores maiores. O objetivo deles é obter mais desempenho de motores menores e mais leves. Se o motor se tornar menor e mais leve, o peso total do veículo também poderá ser reduzido. Veículo mais leve precisa de menos energia para se mover, o que pode melhorar tanto a eficiência quanto a autonomia.
Isso também pode liberar mais espaço dentro do veículo para outras tecnologias. No entanto, isso não significa que todo motor pequeno seja automaticamente mais potente. Isso exige o equilíbrio certo entre projeto, refrigeração, software de controle e qualidade de fabricação. E por isso que o novo motor de Tesla não está sendo visto apenas como mais uma peça de hardware. A verdadeira discussão é sobre como a empresa está melhorando todo o sistema de traqueio para oferecer melhor desempenho com menos energia, simplificar a produção e manter os custos futuros sob melhor controle. Desempenho, potência e experiência de condução. Quando as pessoas falam sobre novo motor elétrico, a primeira pergunta geralmente é sobre desempenho. Mas isso não se trata apenas de adicionar mais cavalos de potência. O verdadeiro objetivo é fazer o motor usar sua potência com mais eficiência. Se o motor puder entregar o mesmo torque, ou u8 mais, usando menos eletricidade, a aceleração inicial do carro e a experiência geral de condução poderão parecer melhores. Isso também poderia ter impacto na aceleração. Uma das maiores vantagens dos veículos elétricos é que seus motores entregam torque instantâneo. Se o novo motor gerenciar energia com mais eficiência, ele poderá reduzir a perda de potência durante a aceleração. No entanto, a diferença real dependerá do modelo específico e de como ele for ajustado. A eficiência também desempenha papel importante durante a condução em alta velocidade. Em velocidades de rodovia, tanto o motor quanto a bateria geralmente trabalham sob maior carga. Se o motor gerar menos calor e usar energia com mais eficiência, assim o desempenho poderá permanecer mais estável durante viagens de longa distância. A condução na cidade e a condução na rodovia têm exigências diferentes. Na cidade, o veículo precisa parar e arrancar com frequência, enquanto, na rodovia, ele funciona a uma velocidade constante por períodos mais longos. Se o motor usar eletricidade com eficiência nas duas situações, ele poderá reduzir a carga desnecessária sobre a bateria. Isso pode levar a uma melhor eficiência e a desempenho mais confiável na condução diária. Em qualquer veículo elétrico, a bateria sozinha não determina a autonomia. A eficiência do motor é igualmente importante. Se o motor puder percorrer a mesma distância usando menos eletricidade, o veículo poderá viajar mais longe com uma única carga. Em muitos casos, uma eficiência melhor por isso pode aumentar a autonomia sem mudar a bateria. Se os motores se tornarem ainda mais eficientes no futuro, as empresas poderão optar por usar conjuntos de baterias menores em alguns modelos. Uma bateria menor pode significar menos peso, menor custo e, em muitos casos, produção mais rápida. No entanto, essa decisão dependerá de como o veículo deverá ser usado e de suas exigências específicas. Outro benefício do menor consumo de energia é a redução da perda de calor. Quando menos energia é desperdicada na forma de calor, o sistema de refrigeração também tem menos trabalho a fazer. Isso pode ajudar tanto o motor quanto a bateria a ter melhor desempenho durante período mais longo. Se veículo puder viajar mais longe com uma única carga, ele também poderá precisar ser carregado com menos frequência do que antes. Isso pode ser uma grande vantagem, especialmente para empresas que operam centenas ou milhares de veículos. Para proprietários de frotas custos menores de eletricidade, menos tempo de carregamento e melhores despesas operacionais podem fazer uma diferença significativa no longo prazo. É por isso que o impacto de uma nova tecnologia de motor não se limita ao desempenho de condução.
Ela também pode melhorar o custo total de operação dos veículos elétricos. Porque toda, BYD outras empresas estão sendo ofertadas a repensar? Agora, a pergunta é, se a Tesla conseguir fazer uma grande melhoria em sua tecnologia de motor, outras empresas também terão que mudar suas estratégias? A resposta não é tão simples. Hoje, nenhuma empresa na indústria de veículos elétricos está seguindo exatamente o mesmo caminho. Cada montadora está trabalhando em uma direção diferente com base em seus próprios pontos fortes e experiência. É por isso que empresas como Toyota, BYD, Hyundai, Mercedes, BMW e outras estão prestando muita atenção ao novo motor de Tesla. Isso não significa que elas copiarão a Tesla. Em vez disso, elas querem entender quanto impacto essa tecnologia poderá ter no futuro. Vamos começar com a Toyota. Por muitos anos, a Toyota colocou seu maior foco na tecnologia híbrida. A empresa acredita que a infraestrutura de carregamento não é a mesma em todos os países. Portanto, depender apenas de veículos elétricos puros não é a estratégia certa. É por isso que a Toyota está investindo ao mesmo tempo em híbridos plug-in, células de combustível de hidrogênio e veículos elétricos. Se o novo motor de Tesla puder oferecer menor custo, melhor eficiência e produção mais fácil, a Toyota também poderá fazer algumas mudanças em sua estratégia de veículos elétricos. No entanto, não seria correto dizer que a empresa abandonará completamente sua abordagem de múltiplos caminhos. Agora, vamos falar sobre a BYD. Nos últimos anos, a BYD cresce muito rapidamente e construiu uma posição forte no mercado de veículos elétricos. Considera-se que o maior ponto forte da empresa seja sua bateria Blade, conhecida por sua segurança, longa vida útil e menor custo. Além disso, a BYD fabrica suas próprias baterias, motores e muitos outros componentes importantes. Isso ajuda a empresa a manter os custos de produção sob controle. Se a Tesla fizer uma melhoria significativa na eficiência do motor, a BYD também poderá acelerar o trabalho de aprimoramento de seus próprios motores e sistemas de tração. A concorrência entre essas duas empresas não se limita às vendas, mas também envolve engenharia e custos. Empresas como Hyundai, Mercedes e BMW também continuam melhorando suas próprias tecnologias. A Hyundai está se concentrando em sua arquitetura de 800 VT e carregamento mais rápido. A Mercedes está trabalhando em eficiência premium e veículos elétricos de maior autonomia, enquanto a BMW está investindo em nova tecnologia de motores e melhor controle por software. Em outras palavras, todas as empresas estão buscando o mesmo objetivo. Mais autonomia usando menos eletricidade, melhor desempenho e custos de produção menores. Portanto, se uma empresa alcançar grande avanço em uma área específica, as outras geralmente aceleram suas próprias pesquisas na mesma direção. É por isso que a concorrência poderá se tornar ainda mais forte nos próximos anos. Antes, as empresas comparavam principalmente a capacidade de bateria e a autonomia. Agora, a concorrência se expandiu para motores, software, eletrônica de potência e tecnologia de fabricação. A empresa que puder oferecer melhor tecnologia por custo menor poderá construir uma posição mais forte no mercado no longo prazo. A inovação não se resume mais a adicionar novo recurso. Ela se torna uma corrida para tornar todo o veículo mais eficiente. Isso também poderia afetar a cadeia de suprimentos. Se novo motor exigir menos peças ou for mais fácil de fabricar, as empresas poderão se tornar menos dependentes de determinados fornecedores.
Isso poderia ajudar a aumentar a velocidade de projeto e manter os custos sob controle. Por outro lado, essa uma nova tecnologia exige materiais diferentes ou novos componentes eletrônicos. A cadeia de suprimentos também precisará se adaptar. E por isso que as mudanças na tecnologia de motores não afetam apenas a fábrica. Elas podem influenciar toda a rede de fornecimento. A questão dos materiais de terras raras também é muito importante aqui. Muitos motores de veículos elétricos de alto desempenho atuais usam imãs que exigem elementos de terras raras. Uma grande parte do fornecimento global dessas minerais vem de apenas alguns países. Se os motores futuros usarão menos materiais de terras raras ou, em alguns casos, eliminarão a necessidade deles, os riscos de fornecimento poderão ser reduzidos. Isso também poderia ter impacto positivo sobre o custo e a disponibilidade. No entanto, uma mudança assim não acontecerá de noite para o dia. Uma nova tecnologia leva tempo para ser adaptada em grande escala e sua confiabilidade também precisa ser comprovada. Fabricação e custos são os maiores desafios. Anunciar uma nova tecnologia de motor é uma coisa, mas torná-la adequada para milhões de veículos é desafio completamente diferente. A indústria de veículos elétricos vai muitas tecnologias que pareciam muito promissoras no laboratório, mas que não eram fáceis de produzir em grande escala. E por isso que a maior pergunta sobre o novo motor de Tesla é se ele pode ser fabricado em grandes quantidades mantendo o mesmo nível de qualidade. Primeiro, vamos falar sobre projeto em massa. A Tesla constrói milhões de veículos todos os anos. Se a empresa fizer uma grande mudança no projeto do motor, ela não poderá fabricá-lo para apenas ou dois carros. Ela terá que produzir milhões de unidades. Todo motor que ser de linha de projeto deverá oferecer desempenho quase idêntico. E mesmo uma pequena diferença na qualidade pode afetar tanto o desempenho quanto a confiabilidade do veículo. E por isso que novas tecnologias passam por longos testes antes de serem apresentadas em grande escala. O próximo desafio são as mudanças na fábrica. Novo motor não significa simplesmente uma nova peça. Em muitos casos, toda a linha de montagem precisa ser atualizada. As máquinas precisam ser ajustadas. Os trabalhadores têm que ser treinados em novos métodos de projeto e novos padrões de controle de qualidade precisam ser apresentados. Seu tamanho, o processo de fabricação ou os materiais do motor mudaram. Diferentes ciclos de fábrica também poderão precisar de modificações. E por isso que levar uma nova tecnologia a projeto exige tempo. Agora, vamos falar sobre o custo de fabricação. Qualquer nova tecnologia geralmente comica com custos mais altos. Novas máquinas, novas cadeias de suprimentos, pesquisa e testes exigem investimentos significativos. Se a Tesla conseguir projetar motor mais simples, usar menos peças ou reduzir sua dependência de materiais caros, os custos de projeto poderão cair no longo prazo. No entanto, grande investimento inicial é quase inevitável. E por isso que os verdadeiros benefícios de uma nova tecnologia geralmente são vistos depois que a projeto em grande escala comica. Os testes de confiabilidade são igualmente importantes. A motor não é considerado bem-sucedido simplesmente porque funciona por alguns dias. Ele precisa ser testado em diferentes climas, diferentes temperaturas e ao longo de milhões de quilômetros de uso. Ele deve continuar funcionando bem sob calor extremo, frio congelante, longas viagens em rodovias,
estradas de montanha e conductos de carga pesada. Se mesmo uma pequena fraqueza permanecer, corrigi-la mais tarde milhões de veículos pode se tornar muito caro. E por isso que as montadoras passam muito tempo testando novas tecnologias conductos antes que a projeto todo comice. A manutenção é outra área importante. A expectativa é de que o novo motor seja ainda mais confiável do que antes. Os motores elétricos já têm menos peças movidas do que os motores a gasolina ou a diesel, por isso geralmente exigem menos manutenção regular. Se o novo motor tiver projeto mais simples, sistema de refrigeração melhor e gerar menos calor, os custos de manutenção também poderão ser menores no longo prazo. No entanto, o cenário real só ficará claro depois que grande número de veículos estiver nas estradas por vários anos. A maior pergunta agora é quando a projeto grande escala se tornará possível. Não há uma resposta definida. Se a nova tecnologia se encaixar facilmente no processo de projeto existente de Tesla, ela poderá ser adaptada com relativa rapidez. Mas, se exigir novas máquinas, uma cadeia de suprimentos diferente ou grandes atualizações nas fábricas, poderá levar vários anos. Na indústria automobilística, novas tecnologias geralmente aparecem primeiro número limitado de modelos. Depois que su desempenho e confiabilidade são comprovados, elas são gradualmente introduzidas em mais veículos. E por isso que o verdadeiro teste de qualquer nova tecnologia de motor comica depois de su lançamento. Se a Tesla puder produzi-la em escala com qualidade consistente, custo razoável e desempenho confiável, isso poderá se tornar uma conquista importante para a empresa. Mas, se surgirem desafios de projeto ou os custos ficarem maiores do que o esperado, e mesmo uma boa tecnologia poderá levar mais tempo para alcançar a adequação em massa. Nos próximos anos, o foco não estará apenas nas capacidades do motor, mas também na rapidez e no sucesso com que a Tesla conseguirá entregá-lo aos clientes ao redor do mundo. Aplicações futuras e impacto na indústria. Agora, a pergunta é: se a nova tecnologia de motor de Tesla for bem sucedida, ela permanecerá limitada a ou dois veículos ou também será usada nos outros projetos de empresa? Dos pontos fortes de Tesla é que ela frequentemente desenvolve tecnologias que podem ser compartilhadas entre diferentes produtos. Se o novo motor se mostrar mais eficiente, mais livre de menor custo, ele poderá beneficiar muitos dos projetos futuros da empresa. Primeiro, vamos olhar para os carros de passageiros de Tesla. Veículos como o Model 3, Model Y e modelos futuros poderiam se beneficiar diretamente de motor melhor. Se o motor usar menos eletricidade, o veículo poderia viajar mais longe com a mesma bateria ou usar uma bateria menor e, ao mesmo tempo, oferecer desempenho semelhante, o que poderia reduzir tanto o peso do veículo quanto o custo de projeto. Em seguida vemos Cybercab e o Robotaxi. O objetivo de Tesla é construir veículos que possam operar por muitas horas com o mínimo de tempo de inatividade. Se veículo estiver fazendo viagens durante todo o dia, a eficiência energética e a menor manutenção se tornam muito importantes. Nessa situação, motor mais eficiente pode ajudar a reduzir os custos operacionais. No entanto, a ampla implantação de robotaxis ainda dependerá dos regulamentos e do progresso tecnológico em diferentes países. O motor também desempenha papel muito maior em veículos como o Tesla Semi. Em caminhos passados, cada ponto percentual de eficiência importa. Se o motor puder realizar o mesmo trabalho usando menos energia,
os custos de electricidade poderão ser reduzidos e a autonomia com uma única carga também poderá melhorar. Por isso que a tecnologia de motores se torna ainda mais importante em veículos comerciais. Agora, vamos falar sobre o Robo Optimus. É projeto muito diferente, mas também exige motores compactos, baixo consumo de energia e controle preciso dos motores. Se a Tesla continuar melhorando o projeto de seus motores e sistemas de controle, parte dessa experiência também poderá beneficiar futuros projetos de robótica. No entanto, as exigências de carro e de robô humanoide são diferentes. Portanto, não seria correto comparar os dois diretamente. O foco de longo prazo de Tesla sempre foi a eficiência energética. A empresa não está apenas tentando construir veículos mais rápidos. Ela quer fazer melhor uso de cada unidade de eletricidade. Se a bateria, o motor, o software e a eletrônica de potência trabalharam juntos de forma mais eficiente, os benefícios poderão se estender não apenas aos clientes de Tesla, mas também à indústria de veículos elétricos como todo. Olhando para os próximos 5 a 10 anos, é provável que a concorrência no mercado de veículos elétricos se torne ainda mais forte. O sucesso não dependerá mais apenas de oferecer baterias maiores. As empresas também se concentrarão em motores mais eficientes, custos de produção menores, software melhor e fabricação mais fácil. Se a nova direção de Tesla se mostrar bem sucedida no uso no mundo real, outras empresas poderão aumentar seus investimentos em tecnologias semelhantes. No FIM, as tecnologias que sobreviverão serão aquelas que proporcionarão benefícios reais aos clientes, poderão ser produzidas em grande escala e permanecerão confiáveis no longo prazo. Se você achou estas informações úteis e quer assistir a mais vídeos fáceis de entender sobre tecnologia, veículos elétricos e inovações futuras, certifique-se de se inscrever no